Okay, well then that's fine with me. Ну, тогда я не против. We can do a mini japa workshop tomorrow. Завтра будет небольшое занятие по джапе. Bring your beads. Приносите четки. We'll be chanting together. Мы вместе будем повторять. And the idea will be to inspire us. When we chant alone, mind is troubling us. So many worries, so many difficulties in life. But when we're together like this and chanting together, it's very, very powerful and it leaves a very lasting impression. Смысл будет в том, чтобы дать нам силу для джапы, потому что когда мы повторяем сами по себе, ум постоянно куда-то убегает, всякие там мысли возникают, но когда мы повторяем все вместе, то это оставляет очень сильное впечатление. Okay, so tonight the slideshow is called Atma in Transit. Сегодняшнее слайд-шоу называется «Атма в переходном состоянии». Or another name is Traveler's Nightmare. Или другое название – это «Кошмар путешественника». Because what you will see in the space of 20 minutes, за эти 20 минут, в течение которых оно будет длиться, half an hour, может быть полчаса, you'll see your whole material life. вы увидите всю свою материальную жизнь. From the time you left Krishna, от мгновения, когда вы оставили Кришну, and you took birth in the material world, и родились в материальном мире, and you went through all the different species of life, прошли через все разновидности форм жизни, and you came to the human form of life, пришли в человеческую форму жизни, and in the human form of life you became so degraded you went to the pits of material life. И в человеческой форме жизни мы опустились на такое дно, что уже глубже некуда материальной жизни. And then the Super Soul sent one of his devotees. И сверхдуша послала одного из своих преданных, Gave you a book or some prasad. который дал вам книгу или какой-то прасад. You started your devotional path. Вы пошли путем преданности, as you are doing yourself. как вы сейчас это делаете. And because Krishna is so pleased, Lord Chaitanya is so pleased with your efforts to serve him in devotional service, Prabhupada said in this very lifetime we can go back home, back to Godhead. Поскольку Господь Кришна очень доволен вами, и Господь Чайтанья также очень доволен, как говорил Шрила Прабхупада, это позволит вам в конце этой жизни вернуться домой, обратно к Богу. So full circle. Так что мы проходим полный круг. That's what you will see in the slideshow. В этом слайд-шоу будет именно это показано. It took me a long time to get this together. I needed it. Yeah, it was a long time. Я очень долго составлял его, на это ушло очень много времени. To get it right. Чтобы все было сделано правильно. How to present a slideshow to devotees about material life without crossing over the bad line. Не так-то просто показать преданным слайд-шоу о материальной жизни и при этом не пересечь эту черту, когда все становится плохо. Yeah. Because you'll see many pictures of material life, things that materialistic people do. Потому что вы видите там много изображений материальной жизни, тех вещей, которыми заняты материалисты. But it's moderate. Но там все будет довольно умеренно. And then, of course, the final slides are slides of devotional service. И, конечно, в конце будут слайды о преданном служении. So I want to begin with a story. И хочу начать с одной истории. This is a Christian story. Это история христиан. How are the children? Are the children okay?
У детей все в порядке там? Do you have any pens, white paper and drawing pens? I can then engage them while the program is going on. Если у вас есть какие-то маркеры для детей и бумага, я могу дать им задачу на время программы. Do you have any coloring pens here? Есть цветные фломастеры или карандаши? No? See, this is very important that when you come to the program, you must engage the children. Otherwise, when they grow up, they will remember all the adults having fun, but they were not having much fun. Очень важно, чтобы когда вы приходите на программы Хари Кришна с детьми, дети были заняты чем-то интересным, потому что иначе, если им будет скучно, они вырастут и будут помнить, что на программах Хари Кришна всем взрослым было весело, а им было не особо весело. Tomorrow I will bring. I have actually pencils. У меня есть с собой карандаши, я завтра принесу. And we need to make some photocopies of some pictures which they can draw. Нужно будет отсканировать какие-то изображения, чтобы они могли рисовать. So the story is a Christian story. История, которую я хочу рассказать, христианская. Is that okay? Ничего страшного. Да? Окей. Manandasya Janandana Sadakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sahitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svabhadaktikam Anchaka Pushkabhesha Kripa Sindhu Reyosha Patitanam Pavanyo Vaishnaviyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhaktivedanta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there was a son of a rich man. У одного богача был сын. And he was materialistic. И этот сын был очень большим материалистом. And one of the things he liked doing was driving his car very fast. Ему очень нравилось быстро кататься на машине. One day he was in the mountains driving his car. И однажды этот сын рулил своей машиной в горах. And suddenly he was turning a corner and he lost control. Он поворачивал за угол и потерял контроль над автомобилем. The bad news is that the car went hurtling over the cliff, going down hundreds of feet, and at the bottom exploded. Плохая новость была в том, что машина перевернулась и упала с горы, она сотни метров пролетела и внизу взорвалась. And the good news is the son of the rich man, he managed to jump out halfway down. Но хорошая новость в том, что сыну этого богача удалось во время того, как машина падала вниз, посередине пути выпрыгнуть из нее. And he landed on some sand dunes. Sandbank. Он приземлился на песок. So he was okay. И с ним было все в порядке. Except for one thing. Только один момент произошел с ним. As he landed, he bumped his head. Когда он падал, он ударился головой. And he lost his memory. И потерял память. So he was experiencing amnesia. У него случилась амнезия. Can you imagine it happening to you? Можете себе представить, если бы с вами такое произошло? Нет. This boy here, what's your problem? Что у вас за проблема, молодой человек? Sit still. Посиди спокойно. Come here. Подойди сюда. Sit here. I have some deal, excuse me. Oh, don't disturb him. Okay. Oh, Не мешайте go. другим. Hare Krishna.
So, can you imagine it happening to you? Suddenly you bump your head and you don't even remember who you are? Можете себе представить, если вы случайно где-то ударитесь головой и вдруг забудете, кто вы такой? He forgot his name, his address, his family members. Он забыл, как его зовут, где он живет, он забыл всех своих родственников. And he was just like sitting there И просто сидел на горе for hours. много-много часов. And then some tribesmen from the valley, they saw him. И потом какие-то сельские жители из ближайшей долины его увидели They could understand he had lost his memory. и поняли, что он потерял память. So they took him to their village Они забрали его к себе в деревню, and they gave him a new name дали ему новое имя and a new occupation. и новое занятие. He became the local carpenter of the tribal village. Это было такое племя, такая деревня, и он стал новым плотником в этой деревне. What a turnout from the son of a rich man, suddenly he's in a tribal village. Представляете, какой поворот? Он был сыном богача, но тут же стал плотником в каком-то племени. His father came looking for him. It took him 5 days to find him in this tribal village. Его отец бросился его искать и через 5 дней нашел своего сына в этом племени. And he came, when the father saw him, he came running up to his son. My son, my son, my son. Когда отец его увидел, он побежал к нему: сын мой, сын мой. My sin, huh? You sinner. Грешник. And that's funny. My sin, my sin. Сын — это грех на английском. Yeah. And the son, he looked at the father. Who are you? I never seen you before. А сын посмотрел на отца: а ты кто такой? Я тебя раньше не видел. So then the father understood. Oh, my son has lost his memory. Я понял, что сын потерял память. So he went back to the town and hired a physician to come and give the son some shock therapy. Отец вернулся в город и нанял врача, чтобы тот провел сыну шоковую терапию. And after some shock therapy, the son regained his memory. He recognized his father. They embraced each other and then went back home. И после шоковой терапии сын восстановил память, обнял отца, и они вернулись обратно домой. Haribol. So you may be thinking, well, what's that got to do with us? Вы можете подумать, а к нам это какое отношение имеет? Well, it's got a lot to do with everyone. На самом деле это имеет очень большое отношение к каждому из нас. Because we're sons of the richest personality in existence, Lord Shri Krishna. Потому что мы все дети богатейшей личности во всем творении, Господа Шри Кришны. And we were having our eternal relationship in the spiritual world. И в духовном мире у нас, у каждого, были с ним вечные взаимоотношения. And everything was perfect. Все было идеально. In England we say hunky-dory. На английском мы говорим чики-пуки. I think here you say tip-top, right? Или тип-топ. Tip-top. Couldn't be better. Лучше не бывает. But one day we decided, wait a minute, why is Krishna got to be God all the time? Но однажды мы подумали, подожди-ка, а почему постоянно Кришна Бог? I would like to have a go at that. Я вот тоже хотел попробовать быть Богом. And from that moment on, we made our descent to the material world. И именно в это мгновение мы начали падать в материальный мир. It's a long way down. И падать можно очень глубоко. And when we landed, we bumped our head. Когда мы в конце концов упали до самого дна, мы ударились головой. And we're experiencing now spiritual amnesia. И испытали духовную амнезию. We don't remember our eternal name, Мы не помним наше вечное имя, our eternal relationships, наши вечные взаимоотношения, our eternal home. не помним нашего вечного дома. And someone gave us a new name. Кто-то дал нам новое имя. Mine was David. Меня звали Дэвид. Andre. Svetlana. Funny
Забавные имена. That's why we give an initiation a spiritual name, which, connects us with Krishna. Именно поэтому на инициации мы даем духовное имя, которое связывает нас с Кришной. Yeah. So there we are in the material world. И вот мы в материальном мире. Now there's one good thing about this place. Но в этом месте есть одно преимущество. Krishna has created it in such a way that there's plenty of shock therapies. Кришна создал этот мир таким образом, что тут всем хватает шоковой терапии. Do you remember? Помните такие ситуации? Before you became a devotee? Пока вы не стали преданными. Do you remember? Помните? This is a little demonstration. Вот демонстрация. This is shock therapy number 1. Вот шоковая терапия номер 1. Было больно. It's life. Такова жизнь. Sometimes up, sometimes down. То взлеты, то падения. So we rationalize. И мы оправдываем. Shock therapy number 2. Шоковая терапия номер 2. Even more powerful. Еще сильнее. Oh, what happened there? Что это такое? That's not fair. Это нечестно. Chance. Но это просто случайность. Could have happened to anyone. Это могло с кем угодно случиться. Just happened to me, that's all. Просто в этот раз со мной, вот и все. Nothing to worry about. Не о чем беспокоиться. And one day, Но однажды you get such a whack. удар будет настолько сильным, It's the one that opens your heart. настолько сильным, что ваше сердце откроется. It's a double booster. Это двойной удар. Это очень больно было. Это нечестно. What did I do to deserve that? За что мне это? What did I do to deserve that? За что мне это было? What did I do to deserve that? Что я сделал такого, что со мной это произошло? Question number 1. Вопрос номер 1. This is what we need to ask. Why am I suffering? Именно это мы должны спросить. Почему я страдаю? Why is this material world so heavy? Почему такой трудный материальный мир? Why? Почему? And that's why you're all sitting here tonight. Именно поэтому вы все сегодня здесь. You want to know why. Хотите понять, почему так? Otherwise you wouldn't be sitting here on the floor. Иначе вы здесь не сидели на полу. Only crazy people sit on the floor. На полу только сумасшедшие сидят. Funny mark on your nose. Какие-то значки на носу у вас. Funny hairstyle. Какие-то прически непонятные. You crazy or something? Вы что, сумасшедшие? No. Нет. You are the most intelligent. Вы самые разумные. You are the most intelligent. Самые разумные. Because now you're asking, why? Потому что сейчас вы задаетесь вопросом, почему это? Who am I? Кто я такой? Atato Brahma Jimnas. What is the nature of the absolute truth?
В чем природа абсолютной истины? Janmadhyashayataha. The nature of the absolute truth is that from which everything comes from. Абсолютная истина — это то, из чего все исходит. So we're very lucky. Нам очень повезло. We're still getting a few shock therapies, Порой все-таки происходит с нами шоковая терапия, but it's a little bit different. но она уже другого рода. As soon as you start chanting Hare Krishna, Как только вы начали повторять Харе Кришну, it's no longer action, reaction, action, reaction, action, reaction, action, reaction. это уже больше не вопрос действия, последствий, действия, последствий, действия, последствий. You may get a little token reaction from past, Возможно, вам придут какие-то последствия, но лишь крошечные, с прошлого. but finally that fan that's been spinning around for lifetime after lifetime after lifetime after lifetime suddenly slows down. Но в конечном итоге этот вентилятор, который вращался из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, из жизни в жизнь, замедляется. From that time on, your suffering is actually Krishna's mercy. С этого мгновения все страдания, которые с нами происходят, на самом деле милость Кришны. When a devotee is suffering, Когда преданный страдает, we don't come up to him and say, "Hey, Prabhu, bad karma." мы не подходим к нему и не говорим: «Эй, Прабху, что у вас за плохая карма?» No, what do we say? Нет, что мы говорим? What do we say? Что мы говорим ему? Huh? May I help you? No, we say, Krishna's mercy, Prabhu. Нет, мы говорим: это милость Кришны. It's Krishna's mercy. Это милость Кришны. He's bringing you closer to reality. Он приближает тебя ближе к реальности. We were on a japa walk this afternoon and we were discussing how we're devotees but we're suffering. Why is that? Сегодня днем мы гуляли, повторяли джапу и начали обсуждать, почему мы страдаем, несмотря на то, что мы преданы. It's like when I came to Krishna Consciousness, before coming I was a hippie. Перед тем, как прийти в сознание Кришны, я был хиппи, Long hair, с длинными волосами, beard, mustache. бородка, усы. You know, I thought I was God. Я думал, что я Бог. Well, I looked like God. Ну, выглядел точно как Бог. It was just a matter of time. Это был лишь вопрос времени, когда я им стану. Yeah. And when I finally joined the temple, И когда я, в конце концов, приехал жить в храм, the first thing I saw, probably the second day, was two devotees fighting with each other. первое, что я увидел, по-моему, на второй день после переезда, это как двое преданных дрались между собой. They had come from the back streets of London, so they were rough boys. Они вышли из темных кварталов Лондона, они были очень серьезными ребятами. So I ran to the temple president. I said, "What's this? You know, I came here for love and peace." Я побежал к президенту храма и спросил, что это за дела? Я сюда пришел в поисках любви и спокойствия. He laughed at me. Он рассмеялся. He said, "Yeah, this is a temple, but it's also a devotional hospital. Ну да, это храм, но также это и больница для преданных. Everyone here is sick, Все здесь больны, but at least they're taking the medicine to get well." но, по крайней мере, они лечатся и стараются выздороветь. And then he said, "Don't worry, something will happen to you too." Не беспокойся, с тобой тоже что-нибудь произойдет. I was thinking, wow, come on, what can possibly happen to me? Я подумал, да ну, что со мной еще может произойти? Love and peace. Я же за любовь, за мир. 2 weeks later, Но через 2 недели I got this big boil. у меня вырос огромный нарыв на руке. In fact, you can still see the scar Шрам от него все еще заметен. right there. Прямо там. Can you see? Видно?
I'll let you take darshan later. Потом я дам вам даршан. It was so big. Он был настолько большой. I came running to the temple president. I said, "What's this?" Я побежал к президенту храма и спросил, что это такое? He said, "I told you something will happen." Сказал, я же говорил, что и с тобой что-нибудь произойдет. He said, "Don't worry. Your body is so contaminated." Он сказал, не беспокойся, просто тело настолько осквернено. But Krishna's mercy, He's brought all the contamination to one place. Но Кришна, по своей милости, все это осквернение поместил в одно место. Yeah. This is what happens. Так и произошло. We go on the fast track. Мы садимся в экспресс-поезд. The fast track of purification. Экспресс очищения. Welcome to Krishna Consciousness. Добро пожаловать в Сознание Кришны. There's never a boring moment. Ни одно мгновение не будет скучным. And always something to learn. Всегда будет чему научиться. So don't worry if you're not feeling 100% happy. Если вы не чувствуете стопроцентного счастья, не переживайте. That will come later. Оно придет позднее. When a housewife is cleaning her house, Когда домохозяйка делает уборку дома, and within 5 minutes the whole room she's cleaning is in a worse mess than when she started. то спустя 5 минут после начала уборки комната обычно выглядит даже гораздо хуже, чем до начала уборки. Right? Так ведь? Yeah. But do you stop at some point and think, "Ooh, I made a mistake here"? Ну что тогда? Вы останавливаетесь и говорите, ой, я что-то ошибся. You know, all the furniture's in the middle of the room, the paintings are on the sofa, the chairs are up, on top of each other. Вся мебель передвинута в центр комнаты, картины лежат на мебели, стулья друг на друга сложены. But the housewife doesn't say, "I made a mistake." Но домохозяйка не думает, что ой, я ошиблась. She knows this is the formula for cleaning. Она знает, что именно так нужно убираться. It will get better. Со временем станет лучше. First, I've got to clean. Вначале нужно сделать уборку. And then after cleaning, you put everything back in order, and then you're happy. Потом можно все обратно расставить, и тогда мы будем счастливы. And it's the same with Krishna Consciousness. То же самое в Сознании Кришны. Don't worry that it's going to take 30 years. Не беспокойтесь, что на это уйдет 30 лет. 30 years is nothing. 30 лет это ничто. Just tell your mind. Просто скажите своему уму. You can call your mind. Hey, mind, come here. Эй, ум, иди-ка сюда. Come here. Подходи, Sit down. садись. Got something to tell you. Я тебе кое-что хочу сказать. I thought we were the same. Я думал, что мы с тобой одно и то же. I've been serving you lifetime after lifetime. Я служил тебе жизнь за жизнью. But I've just heard something real. Но только что я услышал правду, That we're not the same. что мы с тобой не одно и то же. You're made of matter and I'm made of spirit. Ты из материи, а я из духа. So I have decided I'm not going to serve you in this life. Так что я решил, что в этой жизни не буду тебе служить. So go away. Убирайся. Go on. Уходи. Like in India, you tell the dog. В Индии собаки говорят. Dog goes. Ладно. That's what you got to say to your mind. Так и нужно сказать ему. I'm going to give Krishna 30 years at least. Я отдам Кришне как минимум 30 лет. And then we can renegotiate. А тогда поговорим снова. But I'm not talking to you until then. Но до тех пор я с тобой не буду беседовать. And then what happens after 30 years? Что будет через 30 лет? Call your mind. Позовите снова свой ум. Hey mind, come here. Эй, ум, иди сюда. Yes, Maharaj. So how do you feel? Ну как дела у тебя? So peaceful. Такое спокойствие.
You were right, I was chanchalam, I was all over the place. Ты был прав, я был чанчалом, меня повсюду носил. Now I don't go anywhere. Сейчас я никуда не ухожу. Well, I do go to Ну, может быть, ухожу. a couple of places. Но лишь в пару мест. You remember when you took me to Vrindavan Помнишь, когда ты меня отвез в Вриндаван? and Mayapur? Или в Майяпур? I exercised my ability to travel by going to these two places. Теперь я только в эти два места путешествую. But I don't go anywhere else. А больше никуда не езжу. Thank you, Maharaj. Спасибо вам, Махарадж. Maharaj, I want to be a devotee. Махарадж, я хочу быть преданным. I want to take off my shorts and put on dhoti and kurta. Хочу снять шорты, но надеть хоти и курту. I want some tilak. Хочу, чтобы у меня тилка была. I want my old japa beads. Хочу, чтобы у меня были свои четки. Please. Пожалуйста. This is how your mind will become. Таким станет ваш ум. You'll be your friend. Он будет вашим другом. You'll be a devotee. Он будет преданным. And then that you look back on those days where Krishna Consciousness was so difficult. И когда вы будете вспоминать те дни, когда сознание Кришны было таким трудным, And you feel so relieved почувствуйте такое облегчение, that you waited 30 years. что вы переждали эти 30 лет. And from that time on, things will be so simple and easy. И с тех самых пор все будет настолько простым и легким. What before, simple thing before was so difficult. Now the most difficult becomes the most easy. Раньше самые простые вещи были труднее всего, но после этого самые трудные вещи станут самыми простыми. But you must wait. Но нужно подождать. Are you prepared? Вы готовы к этому? Can you wait 30 years? Сможете подождать 30 лет? Huh? Think about it. Подумайте об этом. What's 30 years? Что такое 30 лет? Really? What's 30 years? Что такое 30 лет? It's nothing really. На самом деле это ничто. We've been here so long. Мы так давно уже здесь. Sometimes we celebrate our birthday. Иногда мы празднуем свои дни рождения. I am 21 years old today. Мне уже 21 год сегодня. I am 36 years old. Мне уже 36. I am 75 years old. Мне 75. Everyone, claps and sings happy birthday. Все хлопают, поют днем рождения. Bringing a cake and candles home. Там торт со свечками. But my question is, are you 21, 36 or 75? Но я хочу спросить, правда ли вам 21, 36, 75 лет? Or maybe a million years old today? Или, может быть, вам сегодня уже миллион исполняется? Actually, even a million years is probably being kind. Даже, на самом деле, даже миллион лет — это преуменьшение. 2 million? Может, 2 миллиона? You're going to make a cake and have candles on? Будете столько свечек ставить на торт? Happy birthday to you. Рождение тебя. No. Нет. What an embarrassment. Это же стыдно. So we got to get out of here. We can't take another birth. This is too embarrassing for the soul. Мы должны выйти отсюда. Мы не можем еще рождаться. Это слишком стыдно для души. So let's make our best effort in this life. Давайте изо всех сил постараемся, чтобы это было в этой жизни. And get out of here. И уйдем отсюда. Prabhupada gave us many that's not the word. Reassurance. He gave us many reassurances. Прабхупада дал нам
очень много заверений в этом, очень много да, заверений. That if we were to chant 16 rounds every day, что если мы будем повторять каждый день по 16 кругов and follow the 4 regulative principles, и следовать 4 регулирующим принципам, and did a little service for Krishna, выполнять небольшое служение для Кришны, then in this lifetime we could go back home. то уже в этой жизни мы вернемся домой. You know, the first person you meet when you go back home is Krishna. И первым, кого вы встретите, когда вернетесь домой, это будет Кришна. And he comes in and gives you a big hug. Он подойдет и крепко вас обнимет. And he whispers in your ear. И прошепчет на ухо. Where have you been? Где ты был? I've been waiting for you. Я так ждал тебя. Thank you so much for coming back. Большое спасибо, что вернулся. I missed you. Мне тебя не хватало. Now this is all yours. Теперь все это твое. We inherit the spiritual world. Мы наследуем духовный мир. Krishna doesn't want it for himself. Кришне он не нужен He для самого wants to себя. share it with us. Он хочет поделиться им с нами. And when we're in the spiritual world and we look back on the material world, we think, my God, was I so crazy? И когда мы в духовном мире смотрим на материальный мир, мы думаем, неужели я настолько сошел с ума? 2 million years down there and eternal life up here. I must have been completely nuts. Провел там 2 миллиона лет после вечной жизни здесь. Я должен быть полностью сошел с ума. I'll never do that again. Больше никогда так не сделаю. I can't wait to get back. Не могу дождаться, когда вернусь. The biggest party of them all. Это лучшая из вечеринок. Let's go back to the big party. Поедем все на большую вечеринку, Where every step is a dance. где каждый шаг это танец, And every word is a song. каждое слово это песня. Every tree is a desire tree. Каждое дерево исполняет желание. You can get anything. Его можно получить что угодно. You want a new, what do you call these things? Cell phone? Хотите новый телефон? Well, you won't need one of those. You probably get something much better. Наверное, вы что-то лучше попросите. You can get so many things up there, but you can't get here. Там можно очень много такого достать, чего здесь не бывает. And it's all connected with Krishna. И все это будет связано с Кришной. So let's go. Пойдемте. So I'll take you now on this journey. Я сейчас поведу вас в этот путь. Do we have time? I mean, I don't know what the time is. Сколько у нас времени? 8:30 we should finish. What's the time? 8 o'clock. We have half an hour. Okay, just enough time. Как раз хватит времени. So while I'm just getting things ready, please do a little japa. И пока я подготавливаю аппаратуру, пожалуйста, повторяйте джапу. Warm yourself up for tomorrow. И разогрейтесь к завтрашнему Together. занятию.